Medicinal and aromatic plants are a boon to mankind. Since time immemorial, they have been utilized for healing and general well-being. Nearly 70,000 plant species are estimated to be used in traditional and modern medicinal systems throughout the world. Over 3,000 plant species are traded internationally. Larger number of these plant species is in the local, national and regional trade. Relatively, a few of these plant species are cultivated and the great majority of these plant species in trade are collected in the wild in their natural habitats. Today, a number of factors such as land conversion and habitat loss, pollution, increasing commercial pressure on the resources without a sustainable harvesting method has threatened the very survival of these plant species and their populations. ಇದು ಆಲಮಂಡಿ ಮರ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಣ ಬರ್ತದಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅತಿ ಆಸೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇಷ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ. Resin and gums are produced in the bark. The cut of this particular method, they remove a lot of bark. So this get affected and then finally the tree will die. ನಮ್ಗೇನು ಈ ಚರ್ಮ ಸುಲ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗಾಯ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆದಂಗಾಗಿ ಹುಳಾಗಿ ನಾವೇನು ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟು ಸಾಯ್ತೀವಲ್ಲ, ಮರಗಳಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ. ಒಂದು 10,000 ಮರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು 4,000ಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. Halmaddi is just an example. Worldwide, there are thousands of such plant species. The Medicinal Plant Specialist Group, MPSG, of the IUCN found the necessity for an organized system of harvesting and marketing the medicinal aromatic plant resource without compromising the ecological and livelihood issues. They have prepared the international standard for sustainable wild collection of medicinal and aromatic plants, shortly called the ISSC-MAP. The ISSC-MAP guidelines have 6 principles and 18 criteria. It intends to restrict wild collection of MAP resources to a scale and rate in a manner that maintains populations of the particular species over the long term. The targeted beneficiary of this are local communities and collectors by availability of the resource and reliable marketing mechanism. Resource managers by guidelines for monitoring conservation and sustainable harvesting methods. Business and industry sector by corporate social and environmental responsibility. Consumers and humanity by reliability of ecological concerns and fair trade. Version 1.0 of this document is being tested in 7 countries of the world. In India, this version is being tested in Uttarakhand by Traffic India. Foundation for Revitalization of Local Health Traditions, FRLHT, is the implementing partner in Karnataka. It is necessary for forestry sector to realize that a lot of health security, livelihood security and economy depends on this resource. And so now they have to find a rational way of managing this resource. Root to bark to leaves and fruit, gum, all these are categorized into non-timber. But the management in this country and elsewhere in the world also has always been targeted toward one item of the tree species, that is the timber. Over the years there has been some realization that these NTFPs or the MFPs also require some sustainability interventions, and that is what brought FRLHT into this thought, and we wanted to do that in relation to the in-situ conservation interventions. Agumbe in Shimoga and Chiragunji in Honavara are the 2 field sites where ISSC-MAP is being implemented with active participation of State Forest Department, local communities, traders and all other stakeholders. From government side, we are more keen on sustainability of the produce and the larger well-being of my forest. ಅಡವಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದು, ಅದು ನಮ್ಮ ತಾವೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಉಳಿಸೋದು, ಬೆಳೆಸೋದು, ಬಳಸೋದು ನಮ್ಮದು ಅದು. The real task was to make the stakeholders active about the truth that they are all aware. ಇದು ರಾಮಪತ್ರಿ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಭಾರಿ ಬೆಲೆ, ಇದ್ರ ಕಾಯಿ ಹೂವು ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಔಷಧಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಕಾಯಿ ಬೀಜ ಇದೆಯಲ್ಲ. Myristica dactyloids, Rampatre, Ailanthus thryphisa, Halmaddi in Agumbe, Embelia gerium cottam, Vayuvilanga, Silesia chinensis, Ekanayaka in Sirugunji are the 4 species selected in this project.
The resin collected from Ailanthus tryphisa, halmaddi, is used in agarbatti, incense sticks. The seeds of Myristica dactyloids, rampatre, roots of Silesia chinensis, ekanayaka, and the dried seeds of Embyllia gerymcotum, vayuvilanga, are harvested for in medicinal use. ಇದು ರಾಮಪತ್ರೆ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ರಾಮಪತ್ರೆ ಕಾಯಿನ ಈ ಹರೆಗಳನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಕಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಯ್ತಿದ್ವು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊಡೆದು ಬೀಜ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರು ಡಯಾಬಿಟಿಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಬಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂಥರ ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರನ್ನು ಟೆಂಪೋ ಗಟ್ಟಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. The first step was to study the usage, collection methods, threat status, protection regulations, community knowledge, the social, cultural and economic issues and the current trading mechanisms with reference to the selected species. The formation of task teams became the platform to activate the survival and conservation concerns of the stakeholders. These task teams, consisting of local community representatives, women's self-help groups, traders, and Forest Department officials, took up the challenge of testing the ISSC-MAP in the project area. ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗೆ 3 ಜನ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. With facilitation by FRLHT, the task team has charted out the schedule and method of harvest, thereby initiating a step towards sustainability. What we did is that we went and studied what exactly the local people does. They use axes to remove the bark. If you remove our skin, it is extremely difficult to bring it back. There are two things which is very important here. One is it should be commercially viable. Second is that it should not affect the tree. So what we do here, we cut very little part and then use a hormone which really used to produce this particular resin in the plant. Hormone is called ethylene. Ethylene also is involved for production of the gum or resin. In all the cases, we develop different knives. The community's interest and community's easiness to work with is very important, or else this method will not survive. ನಾವು ISSC-MAP ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಬಲಿಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಳೆ ರಾಮಪತ್ರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ದೋಟಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಏಣಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮರ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೊಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೀಜನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ISSC-MAP ಮತ್ತು FRLHT ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ UNDP ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಲ್ತ ಕೊಯ್ದು ಸಿಗೋವಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅತಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಬುಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 1 ಫೂಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಾಯಿ ಬೇರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಜೀವ ಉಳಿಯುವಾಗೆ ಕೌಲು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಈ ಬೇರು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಬೇರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೇರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈಗ ಇದು ವಾಯುವಿಳಂಗ ಕಾಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ತಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೊಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಯ್ಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಡವಿ ನಮ್ಮದು, ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. Community participation, as seen in this project, will be a role model for participatory resource management. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 2 ಗಿಡ ಉಳಿಸಿದ್ದೆ. ಈ 2 ಗಿಡ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು 2 ಗಿಡ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 4 ಗಿಡ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲ್ಲ. Preliminary findings and results of this field project favor the scope for implementing ISSC-MAP for Indian conditions, covering different ecosystems and different species. This will definitely ensure availability of this invaluable natural resource and their conservation. Now we realize that the lessons learned in this project needs to be incorporated into our laws, in our regulations, rules, bylaws, and
larger in working plans and in larger scheme of affairs, the findings of this study should find a place now. The ISSC-MAP guidelines will ensure the continued use and long-term survival of medicinal and aromatic plant species and their populations in their natural habitats, while respecting the traditions, cultures, and livelihood of all stakeholders.